Yo, bwana vipi? Bwana shwari. Mimi naitwa General Kakaboni. Na hema nasema kwa rehema na neema nipo huru na shukuru maana ni mwana nuru Mungu anasaidia. So karibu tena sana kwa channel yangu Kakaboni. Tafadhali kwanza nasema asante kwa wale ambao wamekuwa akitazama video zangu, kucomment pale na kulike, nasema asante sana. Kwa wale pia ambao wamesubscribe nasema asante sana. Na kama tafadhali kwa njia moja ama nyingine huja subscribe, nenda katika YouTube channel yangu hapo chini, finya subscribe, pia kuna kikengele pale, finya pale notification bell so that wakati ninapokuwa na upload video nyingine unaweza kupata notification ama ukapata taarifa mtu wa kwanza. Asante sana. Akisema atatenda, ni jambo gani hilo alokuahidi wewe? Si mwanadamu adanganye, Yesu jina lake. Ahadi zake huyu Yesu zitatimia. Huyu Yesu si mwanadamu akudanganye wewe, Yesu jina lake. Alright mtazamaji, mimi naitwa General Kakaboni kama kawa. Na hema nasema kwa rehema na neema nipo huru na shukuru maana ni mwana nuru Mungu anasaidia. Bwana vipi? Na kama kawa kama dawa, utamu unaanzia hapa. So sit back, relax, pata utamu. Yaani kama mkao wa kula pata utamu. Leo nipo na mtoto wa kike, yani hawa ndo wale tunaongelea so beauty and brains, ila beauty, brains plus anointing. Naongelea Kestin Mbogo. Leo nipo naye mjengoni. Bwana vipi Kestin Mbogo? Fiti sana. Uko poa Fiti sana. Hiyo intro. Yes. Okay. Karibu sana. You deserve such an intro. Oh, wow. Yeah, I believe you are the combination of beauty, brains and anointing. Amen. That's all I can say. Thank you. Karibu sana. Kestin Mbogo ni mtoto wa kike kutoka hapa Meru, lakini najua makazi yako sasa hivi si Meru ila Nairobi. Lakini umetembelea Meru. Yes. Karibu sana nyumbani. Asante. This is home. Yes. Nimefurahi sana. Wewe ni mwanamuziki ambaye unafanya muziki mnene sana. When I listen to AHADI inakuwa muziki mzito sana. Unaweza kutafuta muziki AHADI by the way katika YouTube channel yake, atakuwa anatuelezea baadaye. Lakini right about now, kabla tusonge mbele, tafadhali na kuomba nenda katika YouTube channel yangu Kakaboni, tafadhali subscribe pale. Alafu pia kuna kikengele pale, finya hiyo kikengele, sile kufinya nyingine. Yani bonyeza hiyo kikengele ili napo upload a video unapata notification. So right about now tuende tu moja kwa moja. Nataka kuzungumza na Kestin Mbogo. Kestin ni nani? Tafadhali umetokea wapi? Unajua na kufuatilia sana, maybe hujui. Kuna wakati ulikuwa una to update na safari yako ya muziki, mahali ulianzia. Kumbe ulianzia hapa tunapofanya interview katika hii madhabahu. Umekuwa mwanamuziki hapa, umekuwa praise and worship hapa. Kitu kimoja kilinishika, eti ulikuwa na sketi moja ya uniform for quite some time. Yes. Before hata nilikuwa tu na serve because you need it, lakini our hearts were in the right place. Hatuko tunafikiria more than ukiserve tu ukipata food hiyo siku sawa. Uko sawa. Uko sawa. Yeah. Sawa. That's where we're coming from here. All right. So let's go just right there. Yeah. Ulianzia wapi? Kestin Mbogo ni nani? Alianzia wapi kufikia mahali umefikia? Wow. Kestin Mbogo alianza hapa GTV. Immediately after form 4 nikijitafuta hivi, nilikuwa na a friend anaitwa Rosa, alikuwa naimba hapa. So nashangaa wanafika church 8 aje. Nilikuwa mapema, church kwangu ilikuwa 12 huko. So by the time I'm joining to sing, hata sijui nilijoin aje, but God you know, nika join worship team hapa, waimbaji, praise and worship, nikawa join, nikakuwa na wao. After some time nikaanza kuona maybe I have the gift. Kuna venye tu unaweza imba, lakini una realize later even the prophecies that were coming forth una connect, sasa zina make sense. So that's how I grew. Bishop alinifunza sana, Bishop Kariuki alinifunza sana. Alinifunza akatupatia nyimbo za Sinat, nyimbo za Hillsong, tunazisikiza, akatutoa ushamba mingi sana. Akatufunza ile kuminister with a lot of grace. Me I can say that's what he taught me na ministry. But sasa ilikuwa na changamoto, as you're saying. Juu nakumbuka like there's a 25th December tulifungiwa nyumba. Christmas mama akakuja kavunja na nyundo na akaingia. Sema mwenye anakuja kuniambia mwenye anakuja kutafuta.
No, alikuwa amemgonja the entire day. Yani God just made it. Christmas unafungiwa nyumba? Yeah, tulifungiwa nyumba. Tulikuwa pale, tulikuwa tunaishi place inaitwa Naja, most of you know, 1 kilometer pale Gitimbini. It was here and then there's a bar here. It was really tough for us. It was around 2000 and we couldn't even afford. We were really struggling. Like there's almost an entire year we had not paid rent, but the landlord alikuwa very gracious to us. So that's how we were. So by the time unafikiria skati ya ministry, unafikiria ile moja uko nayo ndo unasonga tu nayo. Na ilikuwaje sasa ukifika kanisani hapo unaona skati ni ile wenzako wanabadilisha? Sasa in fact mimi tu nilikuwa tu najua kuserve, nothing else. Yeah, I think our minds that time hazikuwa very they were not material. Yeah, unaona tu mwingine ameshona, it wasn't a big deal for me. I think my heart, God alikushon my heart sana. Such things don't move me. As long as nimeimba ni sawa. That's it. Then baadaye big break yako ilikuwa wakati gani? Because I know wewe ni mtu umesomea muziki. Sisi tunafanya muziki kwa sababu unapenda muziki. Pia umekwenda shule na ukasomea muziki. Exactly. Ndio. I did a degree in music. Big break yangu in terms of music. Yes. Probably maybe I can say AHADI. AHADI is a song I wrote right there. Niliandika pale. Yeah, nilikusikia siku moja ukielezea Bishop ati ulipata wimbo wa AHADI hapa. Kama niko na hiyo video. So he was, I think, in the office. I knew he was going to Nairobi, so I was waiting for him for the lift. Nikakuja kwa hii sanctuary. Nikakuja tu nikaingia nikakaa pale chini because I believe there is a mystery in the house of God, as we've been taught. Nikakuja tu nikakaa tu pale chini. I'm thinking about my life. I'm thinking, easy promises zote God, easy prophecies zote, will they ever come to pass? So I'm seated there and that song comes. Akisema tatenda ahadi, the entire song. Hebu pige uka kapela kwanza. Akisema atatenda, ni jambo gani hilo alokuahidi wewe? Si mwanadamu adanganye, Yesu jina lake, ahadi zake huyu Yesu zitatimia. Huyu Yesu si mwanadamu akudanganye wewe, Yesu jina lake. Got that song there, and I think God was speaking to me and telling me, ahadi zangu, imba, what you're singing is your testimony. And I'm glad because I wrote the song and I gave it to the band at that time, na tukaimba pamoja. Band, which band are you talking about? That's SoW Band. Yeah, I've been there for 7 years. Ni band ambayo mko ukifanya kazi nayo? Tukiimba sana, ministry missions everywhere. Yeah, that's what we were doing. Yeah. Wow. Yeah. So, but after that, I think nika transition kidogo because I'm also working now on my live recording on my music, and it's hard kidogo just changamoto tu balance the two because they both need my attention. Yeah, so but I learned a lot under James Kahero mwenye hiyo band, na platforms nikapata mingi sana. So right now God amenisaidia. I've been writing songs for 10 years, zingine ni 5, zingine ni 2 months. So songs, na sahi Mungu amenisaidia. I'm doing a live recording. I think goja tu ni explain what a live recording is. Live recording ni badala ya sasa ya mimi kwenda studio niimbe nyimbo, na kuja live naimba na timu yangu, na kuna mtu anazirecord pale. Yeah, so the sound becomes very, unaleta sound from nje ndio ikue sound yenye inaweza support a live recording, ndio isitoke ikiwa mbaya. Yeah, so it's a lot, it requires a lot, lakini tuna trust Mungu for you and finances. So unaleta hiyo music yako na band yako na kila kitu, and then watu wanakuja. So kama umeona joyous hivyo celebration. Actually, can you use if you ask me, mimi napenda live recording hata kushinda the studio. So that's what we are doing as a live recording. Tunafanya hivyo na watu wakuje pale Nairobi. Utaizungumzia event baadaye. Yes. Lakini kabla hapo tuchukue transition kutoka wewe
church, ukiwa kanisani tu kuhudumu kama mhuduma kanisani, kama alivyotuelezea alikuwa hapa kanisani akifanya muziki kama praise and worship tu, lakini transition yako case kutoka kanisani mpaka platform zingine, sasa unaweza kuimba music yako ukaweka kwa YouTube kama sasa hivi unafanya live recording, imekuwa vipi? Kama ulivyotuelezea pia umefanya degree ya music, ilikuwa vipi? Wewe ulikuwa umesota, uliwezaje kwenda university na kuweza kufanya muziki mzuri? Ara ya university ni Mungu alinipatia scholarship through the then Vice Chancellor Mugenda. Nimeona tu mkono wa Bwana throughout because I really struggled fast. Sasa hapo ndio naweza sema I used to lack food. Nishaitafuta 1 bob ndio ikuwe 10 bob ndio ni buy mandazi 2. It was very tough. It was very very tough. Nilikuwa na kupirate, tunaenda unatafuta room yenye haina mtu unakaa, but unakaa ukingoja huyu mtu anaweza come any time. Ujini Nairobi hostels. Yeah, hostels sasa in the school. Wow. And you know that's very dangerous. Juu kipatikana ni nini, natafuta tu una bag tu yenye iko ready unaweza move nayo. And I did that for quite some time, and then God brought my best friend around. She's called Lucy. Unajua tu vitanda toke hiyo tuko hivi 3 inches over 3 feet. No. So tulikuwa yeye kichwa yake iko hapa, kichwa yangu iko hapa. That's how we used to sleep opposite each other, and at least tutoshe juu tuwezi lala si wawili. She accommodated me. She's an engineer right now. She's just amazing. So naona Mungu aliniletea watu wenye walinisaidia. Mugenda kanisaidia na diploma, degree, both akanisaidia na scholarship. And then after that God gave me a good job. Unaona sasa life ikaendelea kwa hivyo. Yeah. Katika kizazi cha saizi nadhani naweza kubaliana mimi kesi ya kwamba wasichana wa siku hizi mtu anaweza kufikiria sasa niteseke na nini, kuna sponsor kule nje. Kesi, hebu zungumzia hiyo. Wewe hukuenda katika option ya kwenda kutafuta hela za haraka, lakini ulijikakamua mpaka mahali umefikia. Zungumza na wadada ambao wanapitia hali kama hiyo saizi. Exactly. Just if have combine beauty and brains, usitake kujichanganya juu ukijitafutia blessings hazitaka, but remember the blessings of the Lord make it rich and adds no sorrow. Sasa kama unatafuta hiyo riches kwako through you, haitaku make rich na itaku add sorrow. So unaona hiyo combination ni kali sana. So why don't you trust God with blessing yako inakupatia iku make rich na I add no sorrow. So wait on him. Waiting is good. Just wait on him. He will provide. Na si ati sijakuwa na hiyo instance kuoferiwa cars, houses, wanakuja wengi sana. Juu wanaona there's a glory. Anointing I think has some glory. There's a glory around anointing. So unapata the opportunity is there, but your morals ndio zinafaa wewe useme no. Na ungoje Mungu. Na usiogope, atakubless hata kama you're single, atakubless tu. He'll bless you in his own capacity. He'll not hold back just because you're single. Yeah, but wait on him. Wow. So how has been the journey so far? The journey I do not regret. Yes, I don't regret waiting on him. I don't regret being patient. I do not regret anything. I don't regret the one skirt season. I don't regret the one bob season. Sahi siwezi sema nakosa chakula, sahi siwezi sema hivyo. Sahi naweza sema Mungu amenisaidia sana. Every step of the way he has helped me, and I cannot trade those. Hata nikirudi nitasema tu nipeleke hizo experience tena nazitaka. Yeah, because hizo experience ndo zilinifunza how to pray to God, how to believe God for something as small as food. God, you one bob nipate tu chini ya manguo hapa chini ya kitanda, una get. So you trust God for small things, the same things you'll trust him for big things. Kama alikuonekania ile time ya 1 bob, atakuonekania hii time ya millions of shillings that are needed for such a project. Yeah. Of course, talking about the project, sasa hivi tunavyozungumza mtazamaji ni kwamba Kes ana project kubwa sana, live recording ya muziki wake. Naomba tafadhali tueleze kuhusu project. It's amazing. Yes. It's going to be amazing. Wow. 14 songs. 14 songs. Yes, so come prepared, and come prepared to dance, come prepared to just give God all the glory.
Yes, yani kuja na usijilimit. Itakuwa wapi, itafanyika lini, na mtu kufika pale anahitaji nini? Okay. Yes. Yeah. So kuna some tickets just to facilitate, as I said, it's holding a live recording juu the equipment zenye zinahitajika kuwa hired, it's a bit pricey kidogo. Inahitaji pesa more than even $500,000. So but so ndio tukete for that kidogo tu tunaweka entrance fee kidogo ndo tuweze tusiibaki na madeni tuki yeah, tusaidiane tu ministry like that. So there is a fee kidogo. I think posters. Yes. Tutashare tu. Tutaweka tu poster hapo exactly. And all the information is there. 1,000 for VIP and 500 shillings for regular seats here. So it's going to be in Nairobi, Mombasa Road, ICC, International Christian Center, Mombasa Road. Imara Daima, sorry. Imara, it's along Mombasa Road, past GM. Itakuwa hapo na inaanza saa 7. Siku gani? Saturday, the 11th of September, or 9/11, if you'd like to call it that, yeah. Wow. September 11th, it's a Saturday, yeah. Wacha nikwambie kitu kimoja mtazamaji. Usidanganywe na Kes. Kes anaongea tu hivi pole pole. This woman, this lady akipanda stage. Mimi nisha experience, nishamuona. Kwa hiyo reason tumekuwa na worship experience hapa. Wow. The lion in her, sijui anatokea wapi. By the way, huu una manage vipi? Vile unavyoongea tuseme tu kweli Kesi ni tofauti. Ukipanda pale inakuwa ni tofauti sana. Unakuwa moto sana. I think that's what most people wananiambia hivyo. Yes, na ni ukweli. Unfortunately, I should start believing it. I'm like, no, but I'm outgoing. Okay, I try to be, but I think anointing is very different. Once I get that mic, nakuwa someone different, because I'm just not singing. I'm presenting Christ, the knowledge that I have known from being with him. So nikisema he's a healer, naongea hivyo juu aliniponya mimi, naongea hivyo juu if he's a provider, naongea hivyo from experience. He provided for me. So I'm talking from a position of experience. So sitaki kukuacha nyuma from where I have been. So I think that's what I can explain. Hii kitu kukua, but pia. So you have an experience with God about healing. Wewe mwenyewe. Oh yeah, God healed me like I was very asthmatic. Nilikuwa naimba tu song moja hapa. Mike Mwakunda anakuja anachukua mic. I couldn't breathe na nimechoka. God healed me on this altar, yeah. On this same altar I received my healing. Yeah. Wow. So hiyo ndo inakupatia nguvu hata ya kufanya vitu vikubwa sana ukiwa. Sana, nikishika tu mic nataka ku present Jesus. How do you present him with boldness? Yeah. Talking about presenting Jesus. Case. Sasa hivi kumekuwa na distinction ya mambo mawili. Kuna music artists na music ministers. Wewe unaangukia wapi? Unaweza kutuelezea inakuwa? I'm a minister. Yes. And God is changing the sound of Kenya. Unaget, he's changing Kenya's sound. Being a minister is what will last because Jesus is forever. If you're presenting Jesus, that's it. Unajua, he's the same yesterday, today and forever. So if you're presenting Jesus, it will last. But if you're presenting your artisticness, kama kuna kitu kama hiyo, haita last juu. Jesus is the one who is for forever. Nugget. So if you can present Jesus, if you can present and represent Jesus, and that is what he's doing. He's changing the sound of Kenya's worship music. So get ready for revival. God is doing it. God is doing that in our country right now. Wanaokutafuta wanaweza kupata wapi? Niko Instagram as Kestin Mbogo, the Kestin Mbogo. Pia Facebook niko Kestin Mbogo na Kes Mbogo. YouTube Kestin Mbogo. Kitype tu Kestin Mbogo, hizo zote zitakuletea. Yeah, that's where I am. My music, my social media, everything you need to know about me is on the social media. Yeah. Asante sana Kes kwa ajili ya muda wako kutupatia kuweza kufanya mahojiano na wewe. Nataka tu mwisho angalia ile kamera pale. Kuna mtu ambaye labda anapitia kile kipindi ulipitia wakati ule ulikuwa kupata rent ni shida, mama mpaka anafungiwa nyumba, Krismasi. Angalia mahali uko sasa hivi. Mtie moyo tafadhali. I want to speak to you. Mimi nilipitia na nikapitia mengi sana, tukapitia mengi as a family. But I want to encourage you that
kuna ile verse ya Kiswahili inasemanga mateso ya mwenye haki ni mengi sana lakini Mungu humponya nayo yote. Yes, and God delivers him from them all. Yes. Hata sijui nimeikumbuka in Swahili of all languages, but unaona, yes, unaona mpaka nimeikumbuka kwa Kiswahili na naijua kwa Kizungu. Why? Because nimepitia na hiyo mateso, atakudeliver from them all. Hata asipokudeliver atakupatia strength to go through the storm. That's what he says, okay? He doesn't say I will take away the storm. He says I will, even through the storm I will be with you. Unaget, through the wilderness. Hajasema I will take away the wilderness and He says even through the wilderness I will take you through. So stand in there. Kama amekwambia neno, ahadi zake zitatimia. Mshikilie hivi na mshikilie kabisa. Usibanduke. Yes. Asante sana. Thank you so much. The man you saved has come to worship you. Oh, Shababa! I said, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. The man you saved has come to worship you. Hey! We call you Jesus. Hey, Shababa Zekayata. Jesus. Satelasa. Oh, the man you saved has come to worship you. Say Jesus, say Jesus. Come on, call him, tell him Jesus. Jesus. Say Jesus, yeah. Jesus. Jesus, oh, the man you saved has come to worship you. One more time, call his name, say Jesus. Jesus. Oh, Sarah, say Jesus. Jesus. Oh, call his name, say Jesus. Has come to worship you. Oh, the man you say, Santa Rabasa has come. Oh, the man you say, oh, Santa Rabasa. Oh, the man you say, come to worship you. The man you heal has come to worship you. This woman you healed of all diseases has come to worship you.
Asante sana kwa kutazama video hii. Mungu akubariki tena sana. Asante pia kwa wale ambao wamekuwa kifuatilia video zangu kila wakati. Mungu akubariki. Kwa wale ambao wamesubscribe kwa channel yangu nasema asante, na labda kwa njia moja ama nyingine ukuweza kusubscribe, tafadhali chukua fursa hii pale chini subscribe. Pia kuna kikengele pale, finya kikengele, itakupatia taarifa wakati na upload video nyingine ili ukaweza kujua ni kitu gani kinaendelea. So asante sana, na kama kawa kama dawa, utamu unaanzia hapa. So kila wakati sit back, relax, pata utamu, yani kama kawa kula pata utamu. Kutoka kwangu Le General Kakaboni, tupatane kwa video nyingine.